നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും PVR ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ സുജിത് ആൻഡ് പ്രിയ. ഇപ്പം നമ്മളുള്ളത് സിംഗപ്പൂരാണ്. ചാൻസലർ ഓർക്കാഡ് ഹോട്ടലിലാണ് ഉള്ളത്. രാവിലെ നമ്മൾ ഫ്രഷായി നല്ല അടിപൊളി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ഹോട്ടലിന് താഴെ എത്തിയിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് ജുറോങ് ബേർഡ് പാർക്കിലേക്കാണ്. നമ്മുടെ ഗൈഡും എല്ലാവരും നേരത്തെ തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടു. പോകുന്ന വഴിക്കെല്ലാം നമ്മുടെ ഗൈഡ്സ് എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 10 മണിക്കാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ എത്തിച്ചേരാനാണ് പ്ലാൻ. എന്തായാലും പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. ജുറോങ് ബേർഡ് പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജുറോങ് ഹില്ലിലാണ്. ഇത് പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്തു കൊടുത്തത് 1971 ജാനുവരി 3-നാണ്. ഇത് ഏകദേശം 500 ഏക്കറോളം സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത്. നടന്ന് കാണാനാണെങ്കിൽ കുറേ സമയമെടുക്കും. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ട്രാം ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ട്രാമിലാണെങ്കിലും എല്ലാം അവർ അനൗൺസ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അനൗൺസ് ചെയ്ത് തരുക മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കാണാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും അതിനെപ്പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അവർ തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു ആ കാഴ്ചകൾ. വരൂ, നമുക്കൊന്നിച്ച് കാണാം അതെല്ലാം. പെൻഗ്വിൻസിൻ്റെ വിശാലമായ കാഴ്ചകൾ തന്നെയായിരുന്നു. അവരതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
എന്തായാലും വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബേർഡ് ഷോയ്ക്കാണ് പോയത്. 11 മണിക്കായിരുന്നു ഷോ തുടങ്ങുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ നമ്മളവിടെ പോയി സീറ്റ് പിടിച്ചിരുന്നു. ആ ഷോയും കണ്ടറിയേണ്ടത് തന്നെ. വളരെ മനോഹരം. അവിടെയുള്ളതെല്ലാം ട്രെയിൻ ചെയ്ത ബേർഡ്സ് ആയിരുന്നു. പേര് വിളിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇറങ്ങി വരിക, എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതേപടി അനുസരിക്കുക. ഭയങ്കര മനോഹരമായിരുന്നു അത് കേട്ടോ. Hello. Okay, so Big John, since you're out here, why don't you just stay there? I'm going to carry with Amigo. Okay, just stay here and look pretty, alright? Yeah, there you go. Okay, so we're going to move on with Amigo. So earlier on, you heard Amigo counting in English. He's going to count in a second language this time round, which is in Chinese. Maybe he wants some attention. Let's go back to Big John, okay? You want to do some mimics as well? Okay, let's do this one more time. Say hello. Hello. Okay, what about the next one? Can you do your chicken? No. Did you hear that? Actually, he's cough. Your cough. Okay, how about your chicken? Your chicken. How about your laugh? You want to go home? How do you laugh? As you can see, ladies and gentlemen, birds here definitely have minds on their own, okay? So like I said, Big John is over 50 years old, right? But through the years, he's only learned how to pick up 5 sounds, okay? And like Amigo, he only can pick up 5 sounds, which is hello, the laugh, the cough, the chicken, and also bye-bye. Now, one thing about birds like Big John also, they love to scream their heads off as well, okay? I'm surprised it's still quite quiet, not that loud yet. So you're doing good, okay? Don't disturb the show, just stay right there, okay? Okay, so let's carry on with Amigo. Now, Amigo here is very talented as well. He can sing 3 different songs in 3 different languages. First song is a local children's song called Current Life, which
which means a guest comes to visit. Amigo, can we face the front? And let's sing in Mandarin. Second song originates from Indonesia called Rasa Saya, which means feelings of love. Amigo, this is Amigo's favorite song. Let's sing Rasa Saya. Rasa Saya, Rasa Saya, lihat Luna, Laur, Saya, Saya. Oh, did I say about screaming? If you're gonna scream one more time, I'm gonna send you back. Okay, you're gonna distract Amigo. Can you stay quiet? Can you hear that? Can you tell how loud you can get? Imagine. ജുറോങ് ബേർഡ് പാർക്കിലെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണേ. വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കൂടുതൽ കാഴ്ചകളുമായി ഇനി വീണ്ടും കാണാം. ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് സീ യു.